friends, welcome to English Funda Kolkata. I am Viran sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss most important questions from the poem My Own True Family by Ted Hughes. এখন তোমাদের সামনে যেটা তুলে ধরছি My Own True Family by Ted Hughes. This poem is included in the syllabus of class 10 Madhyamik of West Bengal Board of Secondary Education. West Bengal Board of Secondary Education class 10 একটা poem My Own True Family. I'll discuss about the most important question from this poem. Okay, let us come. Before discussion, I am telling you that in the previous video I have loaded about the theme of the poem, about the substance of the poem. And those who have not seen, I am again requesting you to watch this video, and from the video explanation you can understand the subject matter of the poem. Okay? So, My Own True Family is a fantastic poem written by Ted Hughes. The poem describes the magical experience of a young child in an oak wood. একটা ছোট্ট ছেলে একটা ওক উডের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, ম্যাজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স. ইট ইজ এ ড্রিম, নট ইন রিয়ালিটি, and indicates that human beings and trees are have the most intimate relations, in spite of the fact we the people are cutting the trees, our relatives, mercilessly. Okay? কবি স্বপ্নের মধ্যে একটা ছোট্ট শিশুকে স্বপ্নের মধ্যে দেখাচ্ছেন. কবি নিজেই যে একটা ছোট্ট শিশুকে ওক বনে সে একটা হরিণ খুঁজতে যাচ্ছে. শিশু মেল ডিয়ারকে খুঁজছে, কিন্তু মেল ডিয়ারকে গিয়ে খুঁজে দেখছে বনের মধ্যে তার পাচ্ছে না. হঠাৎ একটা বৃদ্ধ মহিলা এসে তাকে, কবিকে বা ছোট্ট শিশুটাকে, সে বৃদ্ধ মহিলাটা এবড়ো খেবড়ো, তার ছিন্ন বস্ত্র, কবিকে বলছে যে আমার ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে তোমার জীবন আছে. অর্থাৎ কবিকে বৃদ্ধ মহিলা বলতে চাইছে যে তোমরা আমাদেরকে কেটে ফেলছ, কিন্তু আমরাই তোমাদের জীবনটাকে রক্ষা করছি. তারপরে যখন কবিকে তার ছোট্ট ব্যাগ থেকে সিক্রেটটা দেখাতে গেল, কবি চমকে গেলেন. চমকে গিয়ে তার স্বপ্নের মধ্যে দেখছেন যে কতগুলো ট্রাইবস, উপজাতি তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং কবি বাঁধা আছে একটা খুঁটির মধ্যে. তারা কবিকে শপথ নিতে বলছেন, চাইল্ডকে. দে আর টেলিং দ্য পোয়েম টু প্রমিস দ্যাট if you cut one tree, you must plant two. Otherwise, you will be killed like us. আমাদের মতো তোমাকেও মেরে ফেলা হবে. This is the substance of the poem. Now I am going to discuss about the most important questions from the poem. Okay. First question. Number one question. What did the old woman stands for? Number one. What did the old woman stands for? Stands for. এখানে বৃদ্ধ মহিলাটা কিসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? Here in the poem, answer হচ্ছে the old woman stood the pathetic condition of the tree, oak trees, and the forest which are cut down by the human beings. So, the old woman means the oak tree which has been cut down
বৃদ্ধ লোকটা ওল্ড ম্যান বোঝাচ্ছে সেই সমস্ত গাছগুলোকে যেগুলোকে কেটে ফেলা হয়েছে, ডিস্ট্রাকশন করা হয়েছে, টর্ন আপ করা হয়েছে। সো দ্য ওল্ড ম্যান স্টুড ফর দ্য প্যাথেটিক condition of the trees, oak trees or the forest which have been cut down. Next, number 2 question. What change took place when he came out of the forest? What change took place when he came out of the forest? অর্থাৎ বন থেকে যখন বেরিয়ে এলো তখন শিশুটার মনে কি পরিবর্তন হলো বা কবির মনে কি পরিবর্তন হলো, তাহলে স্টার্ট করব। when he came out of the forest বা when the poet came out of the forest, his heart was totally changed in a tree. তার হৃদয়টা পুরো একটা গাছে পরিবর্তিত হয়েছিল, although he was human being, যদিও সে একটা মানুষ ছিল। So the change that took place when the poet came out of the forest, that the poet's heart was totally changed into a tree, although he was a human being. Question number 3. Why did the poet cliff in an oak wood? Why did the poet কেন কবি ওকের জঙ্গলে গেছিলেন? The poet crept in an oak wood in search of a male deer or stag. কবি বনের মধ্যে গেছিলেন একটা মেল ডিয়ারকে, অর্থাৎ পুরুষ হরিণকে খোঁজ করতে। Actually, it has symbolic significance. There is no forest. So, where the wild animal live without forest? বন তো নেই, কোথায় wild animalগুলো থাকবে? That's why the poet was searching actually woods. The poet was searching woods where the wild animal must live. সে বন্য জন্তুগুলো যেখানে বাস করে সেই জঙ্গলটাকে তিনি খুঁজছিলেন। Next, question number 4. Whom did he meet there? Whom did he meet there? সেখানে কার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল? তাহলে he, that is the poet, met there an old woman who was nobly wrapped, nobly sticks and wrapped, was dressed in a wrapped clothes. তাহলে কবি সেখানে গিয়ে একজন বৃদ্ধ মহিলা দেখা পেয়েছিলেন যে ছিন্ন বর্ণ বস্ত্র পরে পরিহিত ছিল। Next, question number 5. What condition did the tribe place before the poet? কবির সামনে ট্রাইবগুলো কি কন্ডিশন কিরকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল বা কবি ট্রাইবদেরকে কিভাবে দেখেছিল? When the poet
সামনে ট্রাইবগুলো কিভাবে দ্য ট্রাইব পিপল ওয়ার স্টিয়ারিং অ্যাট দ্য পোয়েট। ট্রাইব পিপলগুলো একদৃষ্টে কবির দিকে তাকিয়েছিল, অ্যান্ড দ্য পোয়েট ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই দ্য ট্রাইব পিপল অ্যান্ড দ্য পোয়েট ওয়াজ টাইড টু এ স্টিক। তাহলে the tribe people were staring, looking at the poet, and they surrounded the poet. কবিকে সারাউন্ড চারিদিকে ঘিরে রেখেছিল, and the poet was tied to a stake. Next question number 6. What kind of promise was the poet asked to make? What kind of promise was the poet asked to make? What kind of promise was the poet asked to make? কিরকম প্রতিজ্ঞা কবিকে তাদের সামনে করতে হয়েছিল? অর্থাৎ when the poet was tied to a stake, the tribe kept some promise, কিছু প্রতিজ্ঞা রেখেছিল। তার কি প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল? তাহলে the poet was asked to make the promise that if he saw to cut a tree, if he saw to cut a oak tree, he must plant two. Otherwise, he would die like the oak tree. তাহলে কবিকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যদি সে একটা গাছ কাটতে দেখে, he must plant two oak trees. Otherwise, he must die like oak tree. তাকে মেরে ফেলা হবে। Question number 7. What does the poem focus on? What does the poem focus on? কবিতা কিসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে? তাহলে here the poem focuses on to remind the people about the destruction of forest is the destruction of his own civilization. কবি এখানে বলতে চাইছেন, বা to the poet wants to say that কবি বলার একটাই উদ্দেশ্য, to destruct the forest means to destruct our own civilization, আমাদের নিজেদের সভ্যতাকে ধ্বংস করা। So the poet want the human society not to cut down any tree. কবি মানুষ সভ্যতাকে সতর্ক করে দিচ্ছে কোনো গাছ না কাটার জন্য, and try to plant more trees to save our civilization, to save our environment. Question number 8. What does the word search for a stack symbolize? Search for a stack symbolize. Search for a stack কথাটার অর্থ কি বোঝাতে চাইছেন? The poet, through the word search for a stack, symbolizes that the poet is searching for a male tear inside the wood, oak wood.
But as there is no oak, there is no very few forest. So the destruction of a forest and the destruction of wild animal is being symbolized here. এখানে সার্চ করে স্ট্যাগ কথার অর্থ হচ্ছে কি বনকে ধ্বংস করা, বনকে ধ্বংস করা মানে বন্য প্রাণীকে ধ্বংস করা। So the word search for a stag symbolizes the destruction of forest and the destruction of wild animal. Question number 9. When did the poet came twice awake? কবি কখন দুবার চমকে জেগে উঠলেন? The poet came twice awake when the old woman told that he had secret inside his bag. যখন বৃদ্ধ মহিলা বলল সিক্রেটস অফ সার্ভাইভাল, তার জীবনের বাঁচার রহস্য তার ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে আছে, তখনই the poet became twice awake. তাহলে the poet became twice, but the poet came twice awake when the old lady informed him that she had in her inside bag, she had in her little bag the secret of the poet's survival. Next, question number 10. How did the oak wood describe the sad condition to the poet? How did the oak wood describe the sad condition to the poet? কিভাবে ওকুড কবিকে তাদের দুঃখজনক অবস্থার কথা জানিয়েছিল? The oak wood described the sad condition to the poet by saying that the poet did not pay any heed in spite of seeing when the oak trees are cut down and torn off. তাহলে ওকটুরা কবিকে তাদের প্যাথেটিক কন্ডিশনের কথা কিভাবে বলেছিল, যে যখন আমাদেরকে কেটে ফেলা হচ্ছে, ছিন্ন ভিন্ন করা হচ্ছে, তুমি দেখার সত্ত্বেও তুমি দেখছো না। তাহলে the oak tree described the sad condition to the poet by saying that when the oak trees are torn up, when the oak trees are cut down, the poet did not pay any heed in spite of seeing. Okay, so if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Panda Kolkata. See you again on the next video. Till then, goodbye. Thank you.